I'm farming almost 20 years, if not longer, and before I went zero till I was plough, till, sow, conventional methods and means, and I could see that my soil was degrading in front of my eyes. And how that manifested was that your soil was less manageable, less easier to work, less porosity in it to release water from heavy rainfall events. Since I went zero till, I've reversed that trend and probably improved my soils, and that can be verified with soil organic matter tests. Where I was at 2 or 3%, I've moved to 5 and 7% organic matter contents. So I think my soils will be happy with the progress so far. Mani sauc Kasparinskis, man ir 47 gadi, un ar lauksniecības nodarbojos cik vien sev atceros. Mēs atrodamies Vidzemes augstienī, Cēsu novadā Vaivas pagastā, un šeit apkārt ir ļoti nelīdzens reljefs, un augsnes ir salīdzinoši nabadzīgas, un ir ļoti daudz nokrišņu, nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikošana, tāpēc ir visi erozijas riski. Un tas loģiskākais, ko te var darīt, manuprāt, ir nodarboties ar ekstensīvo gaļas lielopu audzēšanu. Un tāpēc ganības ir ganību platības, un tad ir pļavas, un tad no tām pļavām es vēdu biomasu, sienu un skāpsienu, ko es savukārt tad ziemas ganību vietās izbaroju, un tad tādā veidā bagātinu, ielaboju augsnes, ko es pēc pāris gadiem varu izmantot dārzeņu audzēšanai. Un tas ir tāds, manuprāt, loģisks veids, kā uz šīm nabadzīgām augsnēm var izaudzēt arī dārzeņus. Jag tycker det är jättehäftigt att vi kan kombinera en god produktion ihop med hållbarhet, och det kan vi göra tack vare att vi har mellangrödor som vi stoppar in i våra hålproduktionen för att utveckla jordhälsan. Én 20 éve elfelejtettem az ekét, ezt a mulcshagyó lazításra alapozott, csökkentett menetszámú, energiatakarékos művelést folytatom. Ennek eredményeként a talajaink szerves anyagtartalma 1%-kal emelkedett. Valamikor ennek a területnek 0,5% között volt a humusztartalma, most 1-1,5% között van valahol. Egy alaptrágyázás a szőlőnek egy meghatározó feladata, hogy a talajéletet meg tudjuk őrizni. Igazán vannak nagyon meredek területeink, ott gyepesítünk, hogy a erózió ne okozzon károkat, illetve már ott úgy alakítottuk ki a területeket, hogy megfelelő vízvisszavető árkokat alakítottunk ki bizonyos méterenként, hogy az erózió igaz ne csináljon nagy kárt az ültetvénybe. Hogyha tudjuk, vannak hatalmas felhőszakadások a napjainkban, nem normális időjárási viszonyok vannak, és erre úgy fel kell készülni. Előtérbe helyezzük a talajt. Mindenképpen úgy próbálunk művelni, úgy próbálunk munkagépet és választani, hogy a talaj tartjuk szem előtt. Nem az, hogy mint egy szántásnál, hogy jön az november, és akkor azt mindenképpen meg kell szántani, mert hogy szántani kell, hanem esetenként odafigyelünk arra, hogy a maga a növény mit kíván, és a talajban minél kevesebb kárt, minél kevesebb problémát okozzunk. Ebben a talajnak az élővilágát, vagy a talajnak az életét próbáljuk fenntartani. Ehhez hozzátartozik a szármaradványok beforgatása, vagy éppen a szármaradványok minél jobban fenntartása a területen. Szalmát nem hordjuk le, csak amennyi szükséges az állattartásnak. Takarónövényeket próbálunk alkalmazni. Vagy esetenként, amikor olyan év van, hogy több csapadék van, és nehezen művelhetők a talajok, akkor ha nem is műveljük egyáltalán mint talajokat, hanem csak annyira bántjuk a talajt, amennyire tényleg feltétlenül muszáj. Wir können natürlich versuchen, unsere Fruchtfolgen zu erweitern, unterschiedliche Kulturen anbauen, Zwischenfruchtanbau, auch den Zwischenfruchtanbau so zu durchdenken, dass dort nicht Monokulturen stehen, sondern dass vielleicht Zwischenfruchtmischungen ausgedrillt werden. Another measure we are taking on our farm is using cover crops. We cover crop all fields that will not have a crop in them over winter, and if there's a sufficient gap between a crop and the next crop to establish a good cover crop, we'll also sow a cover crop there. We'll try to use a diverse mix. For instance, Phacelia, vetch and clovers were used this year in order to improve soil structure and increase organic nitrogen levels. Another measure we are taking is chopping straw.
For example, this year we chopped 30% of our straw and incorporated it back into the soil to improve organic matter levels and carbon levels in the soil. We also use organic manures such as farmyard manure and poultry manure to build up organic levels and feed bacteria and earthworms in our soil. Genau, ich versuche so viel wie möglich organisches Material entweder auf dem Acker zu belassen oder sogar drauf zu bringen. Humusaufbau ist für uns ein großes Thema, weil wir ja durch Humusaufbau eben auch Wasser speichern können. Dann haben wir finde ich, eine sehr schöne Fruchtfolge, um eben Humus und Abwechslung da reinzukriegen. So versuchen wir dem Boden eben bestmöglich Humusaufbau zu betreiben. Wir haben unsere eigene Kompostwirtschaft, das heißt, wir stellen selber Kompost her durch den Pflanzenreste, Pferdemist und bringen den wieder aus. Yes, a farm soil needs the correct balance of nutrition and organic matter, and try not to trample it and compact it and not use it as a dumping ground for too much manure. On this farm we've been moving towards minimum tillage in the past few years to try and improve soil structure and increase our earthworm numbers. It has been working well, but we do find we have grass weed issues and we have to still plough on a rotational basis. Per difendere un po' il suolo bisognerebbe fare delle minime lavorazioni o se no andare direttamente anche sulla semina su sodo, che rispetta molto il suolo, non arando e distruggendo il terreno. L'utilizzo di tecniche di minima lavorazione, di semina diretta rispetto alle tecniche di minima lavorazione dà dei margini più stretti nella possibilità di commettere errori, sia di partenza che di recupero. Il fatto di utilizzare cover crop anche prima dell'applicazione di queste tecniche, sempre per una questione di accumulo di sostanza organica, ma soprattutto di massa radicale nei primi centimetri del terreno, dà mislim da je prednost, da pustimo druge, če pridemo do minimalno obdelavo no-till. Samo problem že to 7 let, prakticiram učinki so vidni, predvsem na odnašanju zemlje, da se je zelo zmanjšalo za strukturo tal, pa še zdaj trenutno ne mene reči, da je nekaj boljša. Imamo zelo težke zemlje, kilometer. In unserer Region gibt es immer längere Trockenphasen und auf das sind meine Böden noch nicht richtig gut vorbereitet. Ein Lösungsansatz dazu wäre, den Humus zu erhöhen, und das möchte ich erreichen mit vermehrtem Zwischenfruchtanbau und organischer Düngung. Als je de grond genoeg vertroetelt en geeft in de vorm van organische stoftoediening en liefde geeft, dat dan de grond jou dat teruggeeft in de vorm van een goede productie, wat heel belangrijk is voor ons en daarvan kunnen leven. Bodem is voor mij de toekomst. Als ik de bodem niet goed verzorg, ga ik er ook geen oogsten van afhalen en ga ik ook geen geld verdienen. En wat is daar belangrijk in? Dit is een stukje tarwestoppel die we nog weer laten verteren, zodat de organische stof weer een voeding is voor het nieuwe jaar. Waarop ik weer een fatsoenlijke oogst kan krijgen. En hier zie je alweer een stukje gras groeien, wat alweer de basis is voor volgend jaar. Jeg er sikker på, at en sund jord, den giver sunde planter, der giver et sundt liv for os mennesker og de dyr, der bor her på gården.